Si tout le monde pourrait prendre leur place assise, s'il vous plaît. Good afternoon and welcome to everyone and also the 80 people plus that are currently joining us online. Merci à tout le monde pour être venu aujourd'hui et aussi tout le monde qui se joint à nous, les environ 80 personnes qui sont en ligne présentement. My name is Stephen Lecomte and I am one of the partnership and outreach officer at the Canadian Intellectual Property Office, and I'm part of the awareness and education team. It is my pleasure to be your host today, your master of ceremony, and also the moderator for the discussion panel that we'll have later today. En nom de l'Office de la propriété intellectuelle, j'aimerais faire un rappel. On behalf of the Canadian Intellectual Property Office, I would like to acknowledge that the land from where I am speaking today is a traditional unceded territory of the Algonquin Anishtabeg peoples. The Algonquin peoples have lived on this territory for time immemorial. Je suis reconnaissante d'être ici et d'avoir l'opportunité de partager sur ce territoire. I was walking earlier today and just to see all of you at the different booths talking to people, mingling, getting to know each other, I felt so blessed, so fortunate because I can see that we're part of a really vibrant community, vibrant crowd. And before we get started, I just want us to take the time to celebrate the fact that we're here. You guys could have been anywhere in the world today, but you decided to be here. Parfait. Alors, aujourd'hui, c'est avec excitement qu'on va présenter l'événement d'aujourd'hui. The name of the event today is Intellectual Property Business Insight for Black Entrepreneurs. Nous savons qu'en tant qu'entrepreneur, c'est dur de prendre du temps à l'extérieur de votre entreprise. It takes a lot to take time away from your business to come to an event like this. Therefore, we crafted this event in a way to maximize the time that you're going to be spending here today so that you get the most benefit for your time. Lots of insights, lots of partners that came from, one of them came back from France today. Some of them drove from Montreal, some of them drove from Toronto. So we're going to have a great event and it's going to be a lot of fun. Before the event starts, avant que l'événement commence, j'aimerais vous expliquer un petit peu le déroulement de la journée. La première chose qui va se passer, c'est que je vais passer la parole à notre directrice générale et le président de notre organisation. Then after that, we are going to have a discussion panel with some of our guests. It's going to be a lot of fun, a lot of interesting conversations are going to happen at the discussion panel. Vous allez aussi avoir l'opportunité de poser des questions. There'll be questions that you guys are going to be able to ask in the room and also the people online. Alors, c'est pas mal tout pour cette partie-là. Sinon, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir aussi nos partenaires. We're also going to have our partners that are going to be at the different tables, and then they're going to be talking to you, answering your questions, and telling you a little bit about them and what they do. Alors, pour commencer l'événement, je vais inviter bientôt les dirigeants de notre organisation à venir avec nous. Now, it is my pleasure to introduce to you the Director General of the Service to Business Branch. Her dedication and her passion, her leadership have been so instrumental in making sure that entrepreneurs across the country and also internationally are able to have the success that they need. And elle s'assure que notre équipe et aussi nos clients ont toute l'information qu'ils ont besoin pour avoir du succès. It is with great joy that I would like to welcome my Director General, Cliffandi Pierre-Louis. The floor is yours. Bonjour tout le monde. Alors, encore une fois, mon nom c'est Cliffandi Pierre-Louis. Je suis la directrice générale des services aux entreprises à l'EPIC. Thank you. So, on behalf of the Canadian Intellectual Property Office, CIPO, so I'm pleased to welcome you today to our event, Intellectual Property and Business Insight. Obviously, this event was organized as part of the Black History Month 2025. So this year marks the 49th celebration
of Black History Month, 49th. Nearly half a century later, February remains a powerful movement for reflection, advocacy, and celebration. It is really the time for us to honor the legacy of Black Canadians and recognize the ongoing contribution of Black innovators, entrepreneurs, and creators. When we think of intellectual property, we often think of innovation and creativity. And for the Black community, innovation and creativity have always been the heart of Black excellence. And today we want to take the time to remember the legacy. So we want to remember pioneers like Elijah McCoy, whose patents actually transformed the railway industry. We want to remember Mary Ann Shadd Carey. She was actually the first Black woman publisher in Canada who helped lead the groundwork for racial integration and women's equality in the country. We also want to remember Portia White. So Portia was an internationally well-known singer whose artistic legacy continued to inspire us today. These individuals, like many Black innovators, before and after them, are and were owners of intellectual property. So at CIPO, we believe that intellectual property is a critical driver of success, whether through the protection of patents, trademark, copyright, industrial design. We strongly believe that intellectual property ensures that creators, entrepreneurs, and innovators own their work. So it's really to be able to own the work that you've created, to benefit from your ideas, and to secure your future. This is why we're committed to support Black business owners in navigating the world of intellectual property that is well known to be complex. So understanding and leveraging IP is not just a legal necessity, but in today's world and economy, it's actually your pathway to business growth, competitive advantage, and long-term success. A year ago, we actually launched our first ever Black History Month initiative. And we wanted to make sure that we were able to recognize the contribution of Black Canadians. Nous avons organisé l'année passée notre premier événement inaugural pour le mois de l'histoire des Noirs. Et nous avons réussi à reconnaître des innovateurs noirs distingués dans leur domaine d'industrie. Et nous avons attiré plus de 300 personnes, que ce soit en ligne ou en présentiel. De plus, nous avons réussi à avoir l'espace du Sénat pour être capable de célébrer 7 innovateurs de renom dans le domaine de la science, la technologie et des affaires modernes au Canada. Today, as we embrace the federal government theme for Black History Month, we want to make sure that we're not reflecting on the past, not only reflecting on the past and the present, but we also want to invest in the future. So our goal is to ensure that Black entrepreneurs have the resources, the network, and the support they need to succeed. This is why today and for the rest of the year, we will be focusing on building connections. So we want to bring together mentors, peers, industry leaders who can support you in your journey for intellectual property and business success. Because unfortunately, success for us is not just about having the right ideas. So success for us is often about having the right strategy, the right vision, the right people in your corner to be able to help you turn your success into a lasting impact. So I hope today's event will provide you with the insight, inspiration, and valuable connection that will help you turn your ideas into a sustainable reality. Because protecting and investing in our
Black innovation is also building a legacy for future generations. So with that, I will have the pleasure to welcome our CEO, Constantinos Georgaras, who will actually share his remark. Thank you. Bonjour tout le monde. Good afternoon, everyone. Merci beaucoup, Cliff Andy, pour votre leadership, pour cet événement ici, et merci à toute l'équipe de l'OPIC. It's really fantastic work. Cliff Andy covered so much ground. I'm not going to try to repeat any of that. She covered it very, very well. I would like to take this opportunity to thank the many people who are involved here today, who've given freely of their time to make it meaningful for all of us. We have Ingrid Gale, CEO and founder of Helena Baby. I wish that invention was around when my kids were younger. We'll hear from Patrice Kwemo, founder of Energie-Stat, looking at geothermal technology and engineering. Béatrice Ngatcha, who represents the Intellectual Property Institute and the profession here in Canada. Merci, Béatrice, d'être ici avec nous. And André Gallant from CIPO, who will be speaking as well. It does take a village. There are many other partners who are here and their booths are up. I'll just mention them. We have a group 3737, NRC IRAP, the Futurepreneur, the Canadian Black Chamber of Commerce, Startup Canada, Invest Ottawa, and the Black Entrepreneurship Knowledge Hub. Wow, so many people came together to make this happen. And really, this was created for you, for all of us, so that we could hear and we can exchange between innovators and business leaders so that we can learn from each other as we embark on our journey of invention and creativity. Last year was our inaugural event for Black History Month, which was a huge success, and I'm so pleased that we're able to do it again this year. We learned a lot last time around, some of the key takeaways that we heard were looking at the importance of IP ownership for many within the Black community, and participants highlighted the need to ensure recognition and to receive credit for their own innovations and their creations, and how critical it was to have all sorts of support and funding, not just for R&D, but also to create and sustain supportive networks. And in fact, some of the booths here, we've got maps of communities at the chamber and also at the hub here. So those are some of the key takeaways, and I'm eager to hear what will come forward. So we still have a lot of work to do, as we all know. From CIPO's perspective, we'll continue to do this kind of work. We'll continue to support networks. We'll continue to do research so that we can understand the issues, and in particular with this kind of meaningful exchange to get a true representation of what's out there, what the needs are, the barriers, as well as the opportunities. So I will leave it at that. I'm very eager to get started. Merci beaucoup à tous d'être ici avec nous. And I'll turn the floor back to our moderator. Merci beaucoup. Well, thank you so much for these wonderful remarks. We've talked about a few things. We've talked about networking a few times. The word network came a few times. So don't worry, there will definitely be a space and a time to network towards the end of the event. So stay tuned so that you guys are all going to get to meet each other. And even online, you can chat and get to know each other that way. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les membres de notre panel à venir se joindre à nous. While we're getting our members of the panel to come and join us, what I'll do is just like a quick activity at your table without moving. If you could just introduce yourself to one or two people. We talked about networking. We talked about making sure that you know people. So just introduce yourself to someone that you may have not come with, someone that you may not know, and tell them why you came, who you are, what you do, and what do you know about intellectual property. While we're doing this, I'll invite our guests to come and be at the front with me today. So we'll take a minute to do that.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va avoir un panneau de discussion. Aujourd'hui, on a des membres de notre organisation, le PIC. On a aussi un partenaire et on a aussi des entrepreneurs qui sont avec nous. We have a few people here that I'd like to introduce you to. We'll have some questions here, and I have some questions prepared for them. We'll have a bit of a discussion. Then there'll be an opportunity for you to ask questions in the room, and then also everyone online will also have a chance to ask some questions as well. Alors, sans plus tarder, on va commencer. The first person that I'd like to start with is you, André. André Gallant is part of our team. He's an IP advisor. So part of his work has to do with meeting lots of businesses, helping them understand how IP works. And then he travels, he does presentations. Even today, he did a few presentations already before coming here. So I'll give him a chance to introduce himself and a little bit about our organization. Does it work like this? Can you hear me? Hello, everyone. Thanks for being here. So as Stephen mentioned, we're a team of IP advisors. We're educators. So we try to go reach out to all Canadians. I cover Atlantic Canada. We help each other out, is to talk to all of you as early as possible, as frequently as possible, to slowly but surely increase your IP skills. And we do it with no strings attached. Okay, so we're not going to check if you're going to file. We hope you do. But the goal is to have trust. And with trust, we can build your skills, prepare you for next steps. And hopefully, because we know that people don't necessarily call their lawyer on day one or their agents on day one. I used to be one of those, and we understand. So, and it's going to be about, I'm going to tell you more about how we go about and how we convince more of you to talk to us sooner, as opposed to once there's a mistake or once there's a missed opportunity. So because we do have those conversations as well, but we try to limit the learning by mistakes. Well, I'll let the other ones introduce, but this is a little taste of what's coming. Wonderful. Thank you so much. Then we'll go to Béatrice Ngatcha over here. She's a partner at Lavery. She's also a lawyer and a patent agent, and she's also a member of the Intellectual Property Institute of Canada. So if you could take a few minutes to introduce yourself as well. Yes, thanks, Stephen. Hello, everyone. So my name is Béatrice Ngatcha, as Stephen has already said. I'm very happy to be here. So I'm a patent agent and a lawyer. What's a patent agent? So we are people who would, when you come up with this cool innovation, oh, you see, I'm speaking in English. I promised myself that I will be speaking in French. OK, I'm switching, je change. Donc c'est ça, je suis agent de brevet et avocate. Donc c'est ça, nous aidons quand vous avez cette belles innovations sur lesquelles justement vous partez pour faire vos startups, vos compagnies. Donc nous, on vous aide à protéger ces innovations-là. On vous aide à protéger en fait toute la propriété intellectuelle qui entoure votre innovation, parce que c'est pas toujours seulement les brevets, comme on va voir. Et voilà, donc peut-être comme background, c'est ça, je suis chimiste de formation d'abord. Donc j'étais vraiment auprès souvent aussi dans le rôle de chercheur, donc d'innovateur. Et quand j'ai terminé, je dois aller dans la propriété intellectuelle et éventuellement aussi à l'école de droit. Alors voilà, je m'arrête là pour l'instant comme présentation et on va en dire plus sur la propriété intellectuelle au cours de ce panel. Perfect. Merci beaucoup. La prochaine personne avec qui on va parler est Patrice Kwemo. Patrice est dans le secteur de l'énergie. Il est un entrepreneur et il m'expliquait que ces projets sont des projets de vraiment grande envergure. Alors, Patrice, tu pourrais nous présenter un petit peu ce que tu fais? Salut, bonjour à tous. Je suis un peu ému de me retrouver ici, mais c'est un très grand plaisir. C'est vraiment un moment important de partager et c'est un grand plaisir que j'ai. Merci pour l'Office de la protection propriété intellectuelle du Canada de m'avoir invité. Et je m'appelle Patrice Kwemo. Je suis un ingénieur de formation
président d'Energie-Stat et entreprise de géothermie. Je ne sais pas si vous connaissez la géothermie, mais on aura le temps dans les discussions. Ce que nous faisons, nous développons une technologie pour mesurer et analyser les propriétés du sol. C'est ce qui permet de réussir les projets de géothermie et surtout vous permettre de réduire par 4 vos dépenses en énergie de chauffage et climatisation. Ça, c'est majeur. Et si vous souhaitez faire un projet de transition énergétique pour des questions de décarbonation, et si vous avez un projet à faire, faites un projet de transfert de votre système de chauffage vers la géothermie. Ceci va vous permettre de réduire pratiquement vos GES de près de 70%. Donc, faites-le avec Energie-Stat pour que le projet puisse réussir. Merci. Merci beaucoup. Last but not least, we will introduce you to Ingrid Gallant. Ingrid has 2 hats. She has a business where she helps girls know more about STEM. And then she also have another business where she's probably wearing it right now. Her logo's being displayed and she'll be able to talk to you a little bit about it. Ingrid, if you could take a few minutes to introduce yourself, please. Sure. In French? No. Okay. Hello. No, I don't speak. Hello, everyone. My name is Ingrid Gale. I'm the founder of Helena Baby. And I'm so happy to be here. This product is something that when you're creating something new, you're always trying to solve a problem. And I think many of you have maybe baby worn before and have experienced wearing a carrier. And the most common complaint is discomfort. And proper support for the baby. And so I felt a need to put something like this out in the market. So at least I'm doing my part in offering a comfortable and supportive carrier for newborns, toddlers, and parents. Great. Thank you so much. So these are our panel for today. We'll be able to ask them some questions later on. First thing that I'd like to know, we'll pass the mic back to Béatrice. Béatrice, la première question va être à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi les différents types de propriété intellectuelle? Bien sûr. Donc, c'est ça. La propriété intellectuelle, c'est vraiment un ensemble. OK? Peut-être les deux les plus connus sont comme les brevets et les marques de commerce. Bon, les brevets. Donc, c'est lorsque vous faites la recherche ou pas, parce que parfois, certaines inventions viennent juste au hasard. Hein. On est confronté à un problème, comme disait ma co-panéliste. Là, on cherche une solution. On n'est pas forcément un chercheur. On cherche juste une solution. On veut résoudre un problème ponctuel dans sa vie. Et finalement, on a une innovation. Okay? Et donc, si l'innovation est vraiment comment quelque chose fonctionne, là, on peut avoir un brevet sur cette innovation-là. Et donc, un brevet, c'est donc on va vous donner comme un monopole limité. Vous aurez comme 20 ans pour pouvoir, on vous donne comme 20 ans pour pouvoir contrôler vraiment qui va profiter des bénéfices qui va profiter financièrement des retombées de cette innovation-là. Donc, vous avez votre brevet et, bon, dépendamment de l'innovation, vous pouvez aussi avoir d'autres formes de propriété intellectuelle qui vont aller avec, comme par exemple les marques de commerce. Donc, peut-être votre innovation, c'est un objet que vous voulez vendre. Vous avez choisi peut-être un nom, un logo pour vendre votre produit et donc vous pouvez protéger ça par marque de commerce. Il y a aussi le droit d'auteur. Okay? C'est vraiment beaucoup de choses qui vont là-dedans, les œuvres d'art, un texte, un livre, une œuvre que vous produisez, déjà pas droit d'auteur. Il y a d'autres formes aussi comme le dessin industriel, donc qui va aller protéger vraiment quelque chose c'est-à-dire que le visuel que vous avez donné à votre produit. Okay? Et vraiment parlant de tout ça, ça me fait penser, je comprends que ma co-panéliste, son invention, c'est ce qu'elle a autour, qui portait un bébé. Ça s'illustre très facilement. Donc, elle a inventé ce bidule-là qui porte un bébé autour d'elle. Et elle a un nom qu'elle a affiché là pour vendre son bidule. C'est sa marque de... Et donc, elle va obtenir un brevet sur son invention. Puis, elle a ce nom-là qu'elle utilise pour vendre son bidule
Elle protège ça par marque de commerce. Il y a un logo aussi avec ça. Et je vois une autre forme qu'elle a donnée, comme par exemple les petits dessins, même la forme qu'elle a fait, il y a des petits tricotages autour. Elle peut protéger ça comme forme de dessin industriel. Et peut-être qu'elle a rédigé un texte pour expliquer comment son bidule fonctionne. Ce texte-là va être protégé par droit d'auteur. Anyway, c'est un tout. Et la beauté dans tout ça, c'est que comme ces différentes formes de propriété intellectuelle-là ont des durées de vie limitées. Et des fois, pendant quand une est morte, par exemple, les brevets ou bien les dessins industriels qui sont de durée de vie un peu plus courte, lorsqu'elles tombent, lorsqu'elles sont mortes, comme on dit, d'autres sont encore en vigueur. Par exemple, les marques de commerce, aussi longtemps que lorsque vous l'avez enregistré, aussi longtemps que vous renouvelez l'enregistrement, vous avez votre marque de commerce. Donc, les brevets est mort, mais votre marque de commerce, vous l'utilisez depuis longtemps. Elle est devenue si forte sur le marché que les consommateurs veulent, même s'il y a d'autres produits qui sont venus sur le marché, compétiteurs, lorsque votre brevet est mort, les consommateurs vont probablement aller chercher encore votre marque parce que ça fait longtemps qu'ils l'utilisent et qu'elle est devenue forte. Anyway, donc, identifier tout ça, lorsqu'on a une innovation, on identifie tout ça et on fait une belle stratégie de protection autour de toutes ces différentes formes de propriété intellectuelle-là. C'est vraiment, ça donne une force. Et tu peux m'arrêter quand tu veux. On va sûrement en dire plus encore tout au long de ce panel. Voilà. So one of the things that we're learning from this conversation is that there's different type of intellectual property. It's not all the same. There's different ones. She mentioned trademark in terms of logos, and she also mentioned patents and industrial design and copyright. These are all types of different intellectual property rights that are available. Just by a show of hand, who has intellectual property in a room? Okay, a few people. Who has heard about intellectual property before? Who has never heard about intellectual property and it's the first time that they're hearing about intellectual property? Okay, perfect, great. Alors, peut-être la prochaine question, ça serait quand on décide d'aller de l'avant avec la propriété intellectuelle, comment on fait pour choisir, est-ce que c'est un brevet, est-ce que c'est une marque de commerce? How do we know which one to choose? Perfect. Okay, so elements come up already, but I'm so glad to see that. I think for someone who has never heard of intellectual property, je retourne en force, une personne qui n'a jamais entendu parler de la propriété intellectuelle, il y avait comme juste une main. Okay? Je trouve ça fantastique parce que de plus en plus, on est sensibilisé sur l'importance de la propriété intellectuelle. En effet, la propriété intellectuelle, vraiment, voyez-les comme un bien physique que vous avez, comme une voiture, comme une machine, comme un bâtiment. C'est un bien comme ça. Et donc, toutes les exploitations que vous faites de ces biens physiques-là, vous pouvez aussi les faire de la propriété intellectuelle. Et vraiment, ça a pris beaucoup d'importance. Je suis contente de savoir qu'il y a des propriétaires de propriété intellectuelle dans la salle. Et aussi, il y en a presque tout le monde a entendu parler de la propriété intellectuelle. Comment on fait pour identifier qu'est-ce qu'on fait, quelle forme va avec notre innovation? Vraiment, je vais dire deux choses ici. Donc, lorsqu'on est sensibilisé de ça, il faut aller vers l'information. Et par exemple, j'en parlais à ceux qui travaillent à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Leur site web est une source de ressources vraiment invaluable. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et donc, déjà, en parcourant ce site-là, vous pouvez voir quelle forme de propriété intellectuelle irait avec votre innovation. Et ultimement, c'est toujours conseillé fortement de travailler avec un professionnel de la propriété intellectuelle. Okay? Donc, il va vous aider à voir. Nous sommes spécialistes généralement dans chacune de ces formes-là. Okay? Par exemple, moi, je spécialise en brevet, mais on est plus ou moins au courant des autres formes de propriété intellectuelle. Et lorsque je suis en train de travailler pour aider à protéger l'innovation par brevet de mon client, je vais être sensibilisée de voir est-ce qu'il y a un élément de marque de commerce là-dedans, est-ce qu'il y a un élément de droit d'auteur, est-ce qu'il y a un élément de dessin industriel. Donc, ce serait vraiment très fortement, moindrement qu'on a une innovation, il est conseillé de travailler avec un professionnel, il va vous guider à faire vraiment un bon choix des formes de propriété intellectuelle qui sont adaptées à votre innovation. Et comme on disait tout à l'heure, et
s'il y a plus d'une forme, c'est tellement beau parce que vous pouvez avoir facilement une protection infinie, du moins par marque de commerce. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Avant de continuer, j'aimerais rappeler à tout le monde que si vous avez besoin d'un casque d'écoute pour la traduction, ils sont disponibles. Juste levez la main, puis quelqu'un va venir vous en apporter un. I just want to remind everyone that if you need a translation, just raise your hand and someone will bring you a device so that you can hear in the language, both language. Merci beaucoup pour cette explication. One of the things that we're learning is that it's best to work with an advisor or someone to give you some advice when it comes to IP, because you may or may not know which one to go with first. It's possible that you need one. It's possible that you need multiple different type of IP, and there's professionals that are available to help you make that decision. Merci beaucoup pour ce commentaire. La prochaine personne à qui on va parler, c'est André. André, la question que j'aurais pour toi, j'aimerais comprendre un petit peu, tu sais, dans la salle, on regardait un petit peu, il y a des gens qui sont au courant de la propriété intellectuelle, il y a quelques personnes qui sont nouvelles, il y en a qui en appartiennent, il y en a qui n'en ont pas encore. What's an advice that you would give to someone? I know you're an IP advisor. You meet with multiple people. On the website, we talked about the websites a little bit. There's hundreds of tools available. But someone sitting in the room today, they're looking for an advice when it comes to IP. What advice would you give them? Well, I would talk to someone as soon as possible. If you don't feel like starting your first conversation tomorrow with, again, a lawyer or an agent, you could contact people like me. And then we have over 140 learning products on our website. Okay, so there's from eye level to more detail. It's easy to get lost. That's why people may not be as aware as they should about some of the misconceptions about IP, or why it may be more important than people think, the counterintuitive rules. So we can help you kind of do that in plain English, give examples, reassure everyone, because we don't learn about this in high school and college and university. So we're there to make it more accessible. So for you to, when you do shop around for a professional, you're more prepared, more confident to ask questions, to pick the one you want to continue the journey. We do IP 101, Trademark 101, Patent 1, all of those 101, 102. But to reinforce all of that, you'll need to go to 103, 104, 105, which are with professionals. So there could be legal advice, there could be patent advice, there could be trademark advice. What does that give you? It gives you more tools in your toolbox to compete. So education is tool on its own. So the fact that you're here, you're already, hopefully you're getting as educated than your competitors, if not more, knowing the rules of the game. And then there's complex, unfortunately, but we go step by step. So you're not overwhelmed with the overload of information on our website. I'm a guide. I become a guide, informal. I don't wear a tie usually, like when I talk to people. So to feel comfortable. Okay, I'm not going to check them, as I mentioned, if you file for a patent or a trademark or not. I said, I'm talking to you as if you're a friend or a family member. Investing in your IP strategy. Investing in IP. So what's an IP strategy? Very short. One is, what do you have? You need to know what is what. Number two is what your competitors have. Number 3 to 5, you bridge the gap between you and your competitors. Number 6, you repeat that because you change and your competitors change and you have new competitors coming in. So we can continue our conversation. So I start with people who never heard about it and I explain what is what. I give examples. And then after an hour or so, we can do a few meetings. Then they're like, wow, and that's usually the reaction we get. Then they're prepared to have to continue the journey. It's a journey. Like you want to protect your creation. And then by protecting what you have legally, the two-way legal street, you don't want people to take what you have and you don't want to be accused. But then you can use IP rights to show your trustworthiness, because you're dealing with funders, you're dealing with investors, angel investors, banks, financial institutions, business partners, supply chain, manufacturers, and you want them to trust you. And we only know ourselves, sometimes not fully, but so it's to show trust. You have your financial statement. You may have an inspector's report when you buy a house from a stranger. Well, a registered trademark.
And by a registered trademark agent. Okay, now I want to invest in your business. You did a patent, or you did not do a patent, but you explain why. You did this instead. You did your homework. You're not disclosing too much information before you acquire rights, but at least if you can show investors, okay, at least they're you're getting education, you're getting a strategy, you're getting surrounded, you are willing to be educated. The willingness to be educated is powerful. So that's what I would stop there for now. Yeah. Wonderful, wonderful. Well, everyone here has the willingness to be educated because otherwise you guys would not be in a room. So that's an amazing start. André, one thing too that I want to mention as well is that, so André is an IP advisor. He offers services where people can call him, have meetings with him, meet with him and ask him all these questions. You can have one-on-one time asking questions to someone that has knowledge about this field. And in our team, we have multiple people like André who offer services throughout the country. So if you are not aware of these services, si vous n'êtes pas au courant de ces services-là, c'est quelque chose qui est très important. Comme ça, vous allez pouvoir commencer du bon pied à la place de faire des erreurs et d'avoir à les réparer. Alors, merci beaucoup, André. Maintenant, j'aimerais passer à Patrice. Patrice, en tant qu'entrepreneur, j'aimerais avoir un petit peu une compréhension de qu'est-ce qui t'a motivé à aller du chemin de l'avant en tant d'entrepreneur, et aussi dans quelle mesure la propriété intellectuelle t'a épaulé dans tes démarches. Très belle question. En termes de motivation, cette question me ramène un peu à mon enfance. Et lorsqu'on parle d'entrepreneur, la question que je me pose moi-même, c'est quel type d'entrepreneur je suis. Et je vais vous dire que pour moi, être entrepreneur, là, c'est quelqu'un qui découvre qu'il y a un problème quelque part, qui ouvre le capot, qui explore, qui découvre ce qui ne va pas, qui cherche la solution, qui ferme le capot et qui met à disposition quelque chose pour que tout le monde puisse l'utiliser. Et je le dis de cette façon-ci parce que depuis l'enfance, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné. Et ma description ressemble un peu à la description d'un garagiste qui ouvre le capot. Là. Mais en fait, étant enfant, lorsque je roulais avec mon papa et qu'il y avait des problèmes mécaniques sur la voiture, j'entendais tout le temps parler du moteur. Ah, je me disais qu'il y a quelqu'un quelque part dans le capot là qui s'appelle moteur. C'est ce que je me disais comme enfant. Et bien entendu, à un moment donné, il y a un garagiste qui arrivait. Je m'installais juste à côté pour attendre, voir cette personne qui est là, qui roule la voiture, qui s'appelle moteur. Je vais voir comment il va sortir. Il va parler avec ce monsieur qui s'appelle mécanicien. Et il va résoudre le problème. Et mon problème à chaque fois, c'était toujours de voir, mais finalement, ce monsieur-là, il a travaillé et puis d'un seul coup, ça marche, mais j'ai pas vu monsieur moteur. Donc, c'était une question qui m'était toujours restée comme ça en tête. C'est pour vous montrer que j'avais déjà cet état d'esprit un peu de recherche de compréhension d'un problème. J'ai une autre anecdote un peu chez moi et toujours dans l'enfance. Lorsque mes parents sortaient de la maison, ils devaient tout le temps garder tous les postes radio. On les mettait dans les placards, on les gardait très très loin. Parce que s'ils ne faisaient pas ça, j'allais démonter le poste radio. Et je le faisais pourquoi? Parce que je me posais la question, s'il y a un son là-dedans, à l'époque c'était les Otis Ready, il y a un son là-dedans, il y a sûrement un monsieur là-dedans qui a dû trouver une méthode pour se redevenir tout petit. Mais il faut que je démonte pour pouvoir savoir, ce monsieur-là, il faut que je le voie. Et donc c'était un peu ce genre d'opération. Vous comprenez, j'avais une tendance un peu très très technique là. Dans mon développement, j'ai suivi tout un processus technique. Et à un moment donné, lorsqu'on parle de pays, mon premier contact avec les notions de pays, c'est en école d'ingénieur. J'ai suivi une formation très technologique. Je me suis beaucoup spécialisé dans les puces à l'époque. Bon, j'étais quelqu'un qui avait pris l'habitude
d'ouvriers des capots d'ordinateurs et ainsi de suite. Et je rencontre deux autres amis à l'école d'ingénieurs. On voyait dans le sous-sol de l'école, c'était des gros laboratoires. On était vraiment dans notre domaine. Hein. Et on se met ensemble à trois et on s'amuse un peu entre les systèmes d'exploitation et puis le hardware d'ordinateur. Hein. Et on réalise qu'on a une capacité à rendre le DOS multitâche. Ceux qui connaissent le DOS Operating System, à l'époque, c'était système avec un problème de système d'exploitation. On pouvait faire juste une commande à la fois. Dans nos amusements, on a rendu ça multitâche. Là. On pouvait ouvrir sur un ordinateur, ouvrir plusieurs sessions et faire ses commandes. On trouvait ça extraordinaire. Il y a une grosse compagnie qui était intéressée par ça, qui s'appelle Air Liquide en France. On a même vendu quelques exemplaires. Et tout de suite, on a eu quelqu'un qui était en relation avec nous et qui nous a dit, ouais, faut stopper d'essayer de faire du commerce, là. Maintenant, il faut protéger ce que vous avez là. Bien entendu, étudiant, pas d'argent dans la poche, on cherche de quoi vivre. On n'a pas fait attention à ces commentaires-là. Et même, je dirais qu'on a abandonné le projet. En fin d'études, on est tous allés faire un travail. Là. Et c'est quelques temps après que OS2 de IBM là, sort sur le marché. Ça paraît un peu fou, là. Mais lorsqu'on creuse un peu, je regarde un peu avec mes amis, on réalise que c'est vraiment le système multitâche qu'on essaie de faire. C'est ça qui s'appelle OS2 chez IBM. Je ne veux pas dire qu'on aurait fait la même aventure commerciale que eux, là, mais c'est sûr et certain que si nous avions pris la peine de faire un brevet sur qu'est-ce que nous faisions là, on serait au minimum en discussion avec ce géant-là. On serait au minimum en discussion avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Dire, effectivement, il faut faire des choses, hein, mais par moment, il faut s'arrêter et se poser la question, est-ce que ce que je fais là a une autre utilité en fait, il faut voir loin. Il faut voir loin. Et lorsqu'on est tout petit, il ne faut pas se dire que parce qu'on est tout petit, on ne peut pas faire des très grandes choses. Il y a des chemins qui existent et je pense que là, c'est une des grandes forces de l'API. Parfait. C'est vraiment une des grandes forces de l'API. Et je dirais que il faut vraiment pas sous-estimer la valeur du fruit de notre imagination là au départ. Là. Il faut vraiment pas sous-estimer ça. Il y a des situations au niveau commercial qui peuvent être assez importantes. Donc en termes d'importance du brevet là. Pour moi, c'était vraiment le déclencheur. C'est ça. Merci beaucoup. One of the things that he's mentioning is he talked about when he was young, he would learn about cars and he would do a lot of research. And this is kind of how he got led to becoming an entrepreneur. And he even talked about the fact that when he was younger, him and some of his classmates, they started working on something, but someone told them to stop working on it, but they had to protect it. But unfortunately, he was young. He didn't have the funds necessary to do it. And then in the future, he learned that someone else, bigger players in the space, ended up doing something very similar to what he ended up doing. And this is a great story and a great example of something where you're thinking about something, but maybe you don't have the necessary tools and resources to go forward with it. And he's also saying that it's something that we should not take for granted. So you guys, again, are at the right place. Merci beaucoup de partager cette histoire. Ingrid, I saw you smiling a little bit while he was talking, while he was sharing his story. We'd love to hear about your story as well. What led you to start to go on a path of becoming an entrepreneur? And then when did IP come into play as part of your story? I did not know I wanted to be an entrepreneur, and I didn't have anything in me from when I was young. It was more my first business. I'm American, sorry, and and I lived in Brooklyn, New York, for 13 years. And my first venture was because
I didn't like the space I was working in. And so my first business was I opened up a personal training studio. And then I saw there was a demand for people who wanted to be in fitness. And so I opened up a yoga studio. So I had that going for a little while. And I really loved being an entrepreneur because I have so many ideas, so many. And the problem is I keep doing the ideas and then I'm kind of always, working. But I really love the collaboration and I love that the most. Just kind of seeking out people who are like-minded to work with, as opposed to being in a situation where you have to work with people because you didn't choose them. But I could do that too. But and then when I came to Canada, this is when I came back to Canada. I developed the Helena baby carrier, and again, this is out of a need, I believe. And then I also have another company, Stem the Gap Academy. So yeah, I am a serial entrepreneur. I absolutely love it. And I definitely recommend anyone who's interested, definitely to seek it, especially being in Ottawa. One thing about being in Ottawa, from my experience after living in Brooklyn, after living in Toronto, I have never seen this much support for businesses like I do in Ottawa. And that's pretty awesome. So I do advise if you are seeking entrepreneurship, this is definitely a great city to do it. As far as IP, I'm still figuring it out. It's not something I wish I knew, just like you wish you knew about the baby carrier. I wish I knew about you when I first started it, because it's just like you have an idea, right? And you go and you do it. And then I don't know, I heard about intellectual property like maybe a few years after I started. I didn't know. But now I have some more information and now I know, and I've met some amazing people. So I'm definitely excited to pursue. I did put this down for some time, so I didn't pursue the carrier for some time. But now that I am, I'm definitely excited, and I do understand how it does make your product more valuable and put you in a better position for a competition. But yeah, I don't know. No, that's great. Perfect. Thank you so much. No, that's amazing. Thank you so much for sharing. Ça va être la dernière opportunité qu'on va avoir entre nous. If you have questions, start thinking about your questions because your turn is coming. And then same thing for people online. Dernière chose que j'aimerais poser comme question. The last thing I would like to ask you all in like 30 seconds or less. What advice would you give to aspiring Black entrepreneurs, such as some of the people in the room and then some of the people online? We'll go Béatrice, André, Patrice, and Ingrid. 30 seconds or less, what advice would you give? Okay, so just maybe a few advices I would have stem really from what Patrice said. So, ne sous-estimez pas, quand vous êtes dans l'action ou dans l'innovation, ne sous-estimez pas vos innovations. Vraiment, c'est vrai que vous aurez un brevet seulement sur une invention qui est nouvelle et qui n'est pas évidente par rapport à ce qui existe déjà. Mais en travaillant avec un professionnel de la propriété intellectuelle, elle va vous aider à voir vraiment que, en fait, vous avez des chances. Okay? Par exemple, mon brevet, là, on ne va pas se le cacher, la roue a déjà été inventée. Les brevets, la plupart des brevets aujourd'hui, c'est des innovations, des improvements, des améliorations sur des inventions qui existent déjà. Et parfois, donc, vous avez quelque chose, vous dites, oh, ça, c'est rien. Non, ça peut ne pas être rien. Okay? Donc, travailler avec un professionnel, vous pouvez commencer par quelqu'un comme mon collègue ici, et peut-être il va vous diriger vers un professionnel à un moment donné. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Et une autre chose, c'est que vraiment, il faut être conscient de la valeur que ça peut avoir. Votre propriété intellectuelle, ça revient toujours sur quelque chose que Patrice a dit. Si peut-être que moindrement, ils avaient pris la peine de protéger leur innovation, moindrement, ils seraient à la table de négociation avec cette grosse compagnie-là. Okay? Un brevet, c'est un bien. Donc, vous pouvez vendre, vous pouvez vous asseoir, juste louer
hein, donner des licences à des personnes, ils exploitent ça, ils vous reversent des revenus. Merci beaucoup. Bon, je vais laisser là. Merci beaucoup. André, 30 secondes au moins. Oui, merci. La première chose que je dirais à tout le monde, c'est les idées préconçues, c'est dangereux. Puis and then the unknown unknowns is dangerous. So be open to learning, and then also don't dismiss. We often hear, "Oh, IP is only for the big companies." Let me talk to you about that when we have a chance. There are many studies that show that it's actually more important for startups. I would expand. So I don't use slogans like we try, like all of us experts, we do too. We try to explain why we say what we say. Like there's data behind that. So IP is also another myth. IP is always expensive. Not always. IP is only patent. Not always. And then I can go in sub-myths with myths. It would be like there's only two types of trademarks in Canada. So a business name on its own is not a trademark. A corporate name on its own is not a trademark. A domain name on its own is not a trademark. There's only two ways to get a trademark. But then I would explain, and you would know more than your competitors if you are open to learning. I'll leave it at that. Merci beaucoup. Deux mots, là. Je ne vais pas me répéter puisque j'ai parlé c'est vraiment une question de brevet. Vraiment, il ne faut pas sous-estimer ce qu'on fait. L'autre chose que je vais ajouter, c'est on peut croire que tout ce qui est lié à brevet, on parle d'invention. Forcément, il faut être un ingénieur, il faut être un PhD, mais non, c'est une question d'imagination au départ. Et c'est donné c'est pas réservé à une catégorie de personnes. Ça peut venir de partout, à toute personne. Je veux donner un exemple. Hein, c'est juste donner une image. Une maman qui fait de la cuisine et qui met 10-15 condiments dans une sauce à répétition pour avoir un goût continu. Pour moi, c'est une ingénieure chimiste. Donc, il peut avoir matière à brevet derrière, mais peut-être qu'elle ne le sait pas. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Merci. Merci. Thank you. If you have an idea, go for it. Don't get stuck on how you're going to do it. There's always people to help you. When I had my idea, I had an idea, but I didn't know how exactly it was going to transform. But then I found the seamstress. I found these people and we collaborated to make this happen. So just don't get stuck on the how and be really happy. You have an amazing team to answer your questions. As again, I wish I had that. And you're so lucky, all of you who are hearing about this for the first time, who have ideas. You're off to a very good start. Thank you so much. Don't go anywhere. We're going to take questions from the crowd. S'il y a des gens qui ont des questions, juste levez la main. Quelqu'un va venir vous apporter un microphone. Je vois la première main levée ici, une autre main ici. Vous pouvez poser la question dans la langue de votre choix. You can ask the question in the language of your choice. Okay. My name is Jeanne Lehman, Black Canadian Women in Action. By the way, je viens de Edmonton. Vous ne l'avez pas mentionné. Je viens de l'Ouest. On veut parler de l'Est. OK. La question sera pour vous, Béatrice. D'abord, c'est très important de faire ce que vous faites parce que nous accompagnons les entrepreneurs et je pense que beaucoup non seulement peut-être ne le savent pas, mais ne font pas genre breveter tout ce qu'ils font. Pourtant, on sait que l'innovation est là. Donc, ma question serait, est-ce que c'est mieux lorsque quelqu'un décide de breveter, de le faire pour le Canada ou le faire à l'international? Voilà, c'est parce que je sais qu'aujourd'hui, on est dans un village global. Est-ce qu'il faudrait juste le faire au niveau du Canada ou alors le faire? Et lorsqu'on le fait au niveau, est-ce qu'on est vraiment bien protégé? Excellente question, vraiment. Et bon, en partage, je vais vous dire tout de suite, un brevet international, ça n'existe pas malheureusement. Donc,
Les brevets vous couvrent dans chaque juridiction dans laquelle vous avez déposé une demande de brevet et obtenu un brevet. Donc, en d'autres mots, un brevet canadien va vous couvrir au Canada seulement. Un brevet US va vous couvrir au US seulement, ainsi de suite. OK? Bon, maintenant, choisir où on va avoir un brevet, c'est vraiment comme un peu une décision d'affaires. Vous voulez avoir un brevet selon vos activités commerciales. En général, donc, où est-ce que vous allez faire affaire? Et aussi, où est-ce que vous pensez vos compétiteurs sont installés? OK? Donc, vous aimeriez avoir des brevets dans ces endroits-là. Bon, vous pouvez tout de suite imaginer. Donc, peut-être ça peut être plusieurs pays dans le monde. Et c'est sûr, les coûts augmentent. Heureusement, il y a vraiment une stratégie pour aller avec ça. Okay? Donc, vraiment, on revient encore à la base. Vous travaillez avec un professionnel, il va vous guider. Donc, vraiment, il va vous faire partie dans un processus où on commence ici, on progresse. Et donc, les coûts, malgré que c'est vraiment énorme, c'est vrai, mais ça va être progressif dans le processus. Vous n'aurez pas à dépenser d'un coup toute votre sous pour avoir la protection brevet. Voilà. Donc, c'est vraiment comme la stratégie affaires et stratégie propriété intellectuelle, ils vont de pair. Et votre professionnel en propriété intellectuelle va vous guider là-dedans. Va faire vraiment que les coûts soient comme progressifs dans le temps et pas... Je saisis l'occasion aussi maintenant pour dire que vraiment, on est vraiment sensibilisé par l'importance de l'API et les gouvernements ont comme compris. Il y a vraiment de l'aide maintenant. Souvent, notre communauté, on est comme peut-être un peu timide pour aller chercher ces aides-là. Il ne faut pas hésiter. Il y en a, je vois le Paris là, qui est là. J'ai plusieurs de mes clients qui bénéficient du programme de là. Je vois Elevate IP. C'est vraiment, j'ai aussi des clients qui bénéficient du financement de là. La propriété intellectuelle, c'est pas donné, c'est vrai. Ça coûte un peu cher, mais heureusement, en ce moment, il y a de l'aide. Parfait, merci beaucoup. She's mentioning that there's a lot of support now available for businesses to have access to IP. So some of the partners are here, and you're actually going to have the opportunity to meet them at your tables as we're doing the next exercise. Now we'll go to questions online. There is one question online. One sec. Oh, here we go. So Nico online would like to know, how do you deal with your failures and successes? And they haven't specified who on the panel, so I'll leave it to you to duke out who wants to respond to that question. Lorsqu'on parle de succès, c'est une notion aussi qui peut devenir très, très variable. Je pense qu'il y a derrière c'est d'abord un parcours. Et ce qui compte de plus, c'est que tout le long de ce parcours-là, de sentir qu'au quotidien, à chaque mois, qu'on pose un jalon de plus et qu'on avance ainsi, même si de temps en temps, il y a des problèmes à résoudre, ainsi de suite. Hein, mais avoir le sentiment qu'on est en train d'avancer, qu'on s'est donné un objectif et qu'on est vraiment en train d'avancer. Et il faut être capable de supporter tous les contre-coups. L'API a une très, très grande importance dans tout ce processus-là. Dans le cas d'une entreprise qui est un David et qui va sur le marché des Goliaths, je dirais que pour ce processus vers le succès, là, l'API prend encore 2 à 3 fois plus d'importance. Moi, dans mon cas, parlant si on revient à la géothermie, là, c'est en 97, si vous vous rappelez, il y a eu la crise de verglas au Québec. J'habitais à Pierrefonds avec ma famille, plus d'électricité. On avait un poêle à bois au sous-sol et au bout d'un jour, c'était plus possible de rester là. On est sorti, on est parti chez la famille qui était à Saint-Laurent. Et là-bas, tout le quartier était autour d'un poteau électrique. Question de savoir quand est-ce qu'il va tomber. Parce qu'évidemment, s'il tombait, c'est tout le quartier qui allait manquer d'électricité. Mais après, c'était toute une histoire. Je vais vous dire, j'ai vraiment senti qu'il y a une problématique de vivre dans un espace où on est dépendant d'une seule source d'énergie et qu'il faut avoir une multi-source d'énergie. C'était une ouverture de capot pour moi. Donc, c'était un processus qui avait commencé à ce moment-là. Je me suis intéressé plus profondément, bien que j'avais une formation en génie électrique, là, je me suis à ce moment-là intéressé plus profondément aux questions énergétiques.
et par ricochet pour aller rapidement, je suis arrivé à la géothermie. Et ça, c'était on était dans les années 97 à 2000, pratiquement à 2009. C'est en 2009 que je crée la compagnie. Hein, et ça a été beaucoup de tentatives. Et c'est le premier déclencheur que j'ai eu, c'est lorsque j'ai pris contact avec Norton Rose pour faire un dépôt de pays. C'est à ce moment que j'ai commencé à être considéré sur le marché. Avant, j'étais... De quoi il parle? Il a appris l'électricité, il a une carrière d'ingénieur. Maintenant, il veut proposer un produit d'hydrogéologie. Donc, il n'y a pas de confiance. C'est à partir d'un pays que la confiance s'est installée et que j'ai cheminé par la suite, quoi. I love this. I love this. One of the things that he mentioned as part of his answer is that before he had IP, he was not really considered in the market. Like people were wondering, what is he talking about? How does he know about this? But then when he decided to go forward and get IP, people started paying attention to him, which actually signified one of the importance about having IP. I think we have another question online. Okay, so Hi. My question is for the two entrepreneurs. We've been talking a lot about competition, and André said something that I think is very important. As part of your IP strategy, you have to find out what your competition has. So as entrepreneurs, and maybe speaking particularly to people who are starting out on their entrepreneurial journey, what tools do you have to find out what your competition has? Is it as easy as a Google search? Is it your networks? Is it a database? Yes. It's a lot of research. You got to find out all your competition, all your competitors. Like I literally make a comprehensive Excel document. I'm sorry, I don't know who asked the question. Oh, was it you? Sorry. I make a comprehensive Excel document. I put every brand that baby carriers, for example, and then I'll just go column by column, like, you know, what they have, what they don't have. And I compare myself and I compare them. And then I kind of come to the top, maybe 3 that are like my biggest competitors. And then I, again, try to find what's different about me. But it's like, you have to do your research. Like research is key. Juste en complément. Allô? Oui. Juste en complément d'information, hein, stratégiquement, ce sera aussi intéressant, après avoir analysé votre concurrence, comme elle a mentionné, là, dans son brevet, si on parle de brevet, de la réclamation qu'on va aller chercher. Il faut que ce soit un élément de distinction. Si dans votre réclamation, vous distinguez des forces de vos concurrents, c'est une force commerciale que vous venez de créer là. Au-delà de la protection, là, ça devient une force commerciale. Et je pense que dans la stratégie de brevet, c'est quelque chose à quoi penser, quoi. Wonderful. Oui. Bon, c'est ça, juste pour compléter aussi, côté vraiment brevet. Les compagnies, en général, font des veilles sur leurs compétiteurs pour voir leur activité brevet. OK? Et ça peut se faire très bien aussi sur le site de l'OPIC. Donc, il est bon de savoir les mouvements côté brevet de ses compétiteurs. Et donc, voir ce qu'ils font. Voir, Patrice a dit un mot assez technique, là, voir c'est qu'ils réclament dans leur brevet, c'est quoi les revendications, c'est quoi le monopole vraiment, c'est quoi la portée d'un monopole qu'ils demandent, et comparer à ce que nous on fait. Et je ne vais pas entrer dans les détails. À partir de là, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Okay? Bon, je profite aussi ici pour mentionner un autre aspect. Il faut vraiment vérifier ce que les compétiteurs font aussi, parce que comme on a dit, donc on a des brevets sur nos innovations à nous, qui nous donnent dans le monopole, qui nous donnent le droit de stopper quiconque veut nous copier. Mais en même temps, donc, quand on lance son produit sur le marché, il est bon de savoir qu'il y a des brevets aussi dans ce domaine-là, parce qu'on ne veut pas se mettre en contrefaçon sur le brevet d'une autre personne au risque de se faire poursuivre. Donc, c'est ça, vraiment la surveillance, côté propriété intellectuelle, là, la surveillance entre compétiteurs est de mise. Que ce soit pour se protéger, aussi pour éviter les ennuis.
Oui, pour faire du pont, continuer sur le même pont, on peut aller chercher beaucoup d'intelligence sur nos compétiteurs. Puis, on peut commencer la discussion, puis les analyses poussées que les cabinets peuvent faire, peuvent aller chercher des inventions ou des produits ou des services que vous aviez peut-être pas trouvés, d'un. Vous pouvez même voir qu'est-ce que vos compétiteurs ont en tête dans le futur. C'est l'exemple que j'ai donné ce matin à une présentation, c'est quand McDonald's, les restaurants McDonald's ont décidé de se lancer dans le café plus sérieusement que dans les années 70-80. Dans les années 2000, ils ont le McCafé. Tu peux acheter le café à l'épicerie même. C'est un bon café. Ils ont ajouté à leur liste de produits et services pour la marque McDonald's et leur logo. Ils ont ajouté café. OK? Fait que ça donne. Fait que si tu es Tim Hortons, puis tu es Starbucks, puis tu es toutes les autres compagnies de café ou même Burger King, puis tu fais une veille, tu dis, oh, ils ont changé de stratégie, McDonald's, là, ils se lancent dans le café aussi. Là. Fait qu'il y a des façons d'utiliser les bases de données de propriété intellectuelle ou la propriété intellectuelle pour aller chercher l'intelligence sur nos compétiteurs. Ça peut être intéressant. Puis une façon que je pense aussi qui peut être utilisée, qui n'est pas souvent discutée, c'est faire du remue-ménage avec un groupe ou lire des articles scientifiques pour s'inspirer. Une autre façon de faire du remue-ménage, du brainstorming, c'est d'aller soi-même sur des bases de données de brevets, des bases de données de... Ça peut être une façon dans votre équipe de développement de produits, ou vos ingénieurs, ou le monde en marketing, le monde en développement de produits, etc., les scientifiques. Ça peut être une autre source d'inspiration de continuer à innover, d'être au courant des règles du jeu, puis d'utiliser les outils qui sont disponibles à votre disposition. Fait que ça pourrait peut-être même inspirer des membres de votre équipe et vous-même à créer encore plus, juste en étant au courant de ce qu'il y a là. Fait que c'est quand même des bonnes ressources que la plupart ne sont pas au courant. That's a really good point. Really, like if some of you don't know, there is databases that are available at CIPO where you can actually go and search and try to figure out what other people have created. C'est quoi les choses que les autres gens, ils ont déjà créées. Ça peut vous donner des idées. It can inspire you to create your next thing or to maybe even partner with someone else that created something that is interesting. Any more questions online? Yes. The next question is from Chris, and it's directed to Ingrid. You mentioned that you receive a lot of help here in Ottawa. Could you please expand on that? Did Invest Ottawa provide you with any support? And if so, how did they help? Yes, for my business, that Girl Boss Chess, that was the original name, I got a grant, and that helped impact the business because there was able to create a digital training system to onboard new educators and put them through the system. And that was huge for me. And I'm very thankful for Invest Ottawa. Wonderful. Thank you. There's another question. There's a question dans la salle. Une question. OK, il y a plusieurs questions dans la salle. Je vois plusieurs mains levées. OK, merci beaucoup. Les panneaux, c'est incroyable. Ma question, c'est que la plupart du temps, quand on parle des idées, sont liées à des produits. Mais il y a des espaces pour des entrepreneurs qui font des services, par exemple. Et à quel étage de leur entreprise ils commencent? Par exemple, vous parlez que vous avez reçu un grant pour faire votre travail, par exemple. Et c'est les services... que ce n'est pas vraiment produit, mais c'est des services pour offrir à la communauté. Il y a des espaces pour faire de propriété intellectuelle. Yeah, so that's a good question because we often think that IP only applies to goods, but it also applies to services. So and one of the big one that applies to both is trademark. So like if it's a dating app or if it's all those apps, many of them are software as a service. And so the branding is powerful. It's powerful for Coca-Cola, which is where, according to the economists, it's 50% of the valuation of Coca-Cola is their trademark. It applies for the local pizzeria as well. So trademark for sure. And then you enter the world, the other IP might apply as well.
So if there's computer code, then there would be maybe copyright and trade secrets. If there's a user interface, then maybe industrial design would come into play. There would be some copyright with also the visual aspects that was originally created, the text. So that there would be ways to that you can use IP strategically, but it would depend on what type of industry, what type of service, what type of market are you trying to penetrate now and in the future? Who's in the field? Support. So Elevate IP is one of them. So there's money to help you fund IP in Canada and abroad, and that includes filing for trademarks, for example. Okay, or getting some of those legal contracts because there's also contract law. There's other areas other than what we've talked about today that come into play that are either IP, like trade secrets, or quasi-IP, like contract law, employment law. So Elevate IP is one of them. And then there's others like Can Export from Global Affairs Canada, the Trade Commissioner's Service for IP abroad. So that would help you pay a portion of what you pay professionals and that you pay IP offices around the world. So that's two. And then there's NRCI RAP, IP Assist. There are legal clinics funded by ISED, the department that we report to. So legal clinics in law school to do certain work, not everything, because it requires experts for more complex issues. Great. Je pense qu'on avait des questions par ici. On a une question ici. Can you hear me? Okay. My question is in regards to copyright and specifically dealing with AI. So I just wanted to know, what is CIPO's perspective when it comes to AI? Is AI IP protected under, is it protected under copyright law according to CIPO? And then also, if it's not, and what does the copyright certificate or registration do? Like, what is the correlation between that? Yeah, there's probably like 6 or 7 questions in there that are all being studied as we speak around the world. And so like just a step back. So CIPO is the registration office for copyright. Without going into too much detail, copyright is automatic. You don't need to come to us, but it's a nice to have to register because it's automatic. As soon as your work is original, fixed on a material, and you're not copying someone else, by law in Canada and over 150 countries for the past 100 years, it's automatic, not like a patent. So that's one thing. So the registration certificate, I've read in literature that CIPO was so there are people who are submitting for registration in different offices, not only Canada, AI only generated work. So one of the issues is AI only versus AI plus author. So that's being studied. So as to whether there's a copyright, and or another issue with AI and copyright is whether the AI program is copying too much, so there would be an infringement. And who would be liable? The user, the program developer, the AI company. So these are issues that. There was a consultation launch, and the government received feedback from everyone, from a lot of people, and it was in 2023. So I said it was about AI and copyright, and they kind of laid out where the law and where the issues were standing at the time, and they wanted to know organization, people around Canada. Other offices did the same. The U.S. Copyright Office, they just released in January 2025. Part 2 of the report is whether that issue exactly as to whether it's copyrightable. So, and then there's going to be a 3rd report about infringement. So our report is not out yet. And when I say our, I mean the government of Canada, not CIPO, like I said. So, but these are good questions from some. I could continue. So if you're interested in AI and IP, like I happen to be co-presenting with a law professor on March the 19th in French virtually, and on March the 20th in English, just to kind of lay out where things are standing. Just for an hour, we could go on for hours, but it's evolving every day. Be careful, more so than other
evolution of technology or other area of law. Law has always evolved, technology has always evolved. Copyright had to adapt when photographies was not a painting, it was a machine taking an image. The same with digital, like digital music was not someone playing violin at an orchestra live. So it did evolve, it did adapt. So it's if you're interested, and that we can share maybe, or you can reach out to me. To reach out to us, IP Advisors, it's canada.ca/IP-advisors, and then you'll see all of us there. And then I'm only one of the source. I always recommend to consult multiple source like I do. André will also be at the roundtables later, so you'll have also a chance to talk to him directly at the roundtable. We're going to take one more question from the floor, and then if you have more questions online, we'll go back to online soon. Question here. I said a Tiffany. I don't know who raised. Merci. Très belle discussion. So we are focusing a lot in saying that it's never too early to look into IP, to look into intellectual property, to be interested in intellectual property. In one of the pamphlets that we've shared on the table, a quote from our CEO is also saying that it actually can be too late, right, to think about it. So do you have example where you've connected with a company and it was too late? And what was the impact on the business in not considering intellectual property early? Okay, yeah, definitely. And this particularly in the patent field, you need to act at the right time. Because in invention, you have a patent on invention when the invention is new. If you already published it, it may be too late. Okay, in Canada, there's this 1 year grace period that they give. If you have disclosed your invention, you may still be able to get a patent if you file the patent application within 1 year. So, specific example where it was too late. I remember it was these researchers from Lavery University who got in touch with us to file, to make a first filing. Usually it's what we call usual US provisional patent application. So to have a priority date. So we did that, we filed it. And 1 year later, usually when we are filing the formal one 1 year later, we advise really to go on to make a search of the of what already exists, to see what's out there. And we did that, and even proceeded with filing a formal application because we didn't see anything relevant that would potentially stop from having a patent. But later in the process, we found out that someone had filed a patent application, the same type, US provisional patent application, the day before. Wow. Like the day before. And so the patent system is on the first to file basis. So the first person who filed is the person who's going to get the patent. And so the right on that innovation was lost like that. It was basically almost the same thing. And also something that's important here to see is that, as we say, great mind think alike. It's amazing how you can see people independently in the world coming up with the same innovation. It happens. So really, once you have your innovation almost ready, get in touch with someone and then file a patent application because it actually can be too late. Yeah. So yeah, and it's very critical in the patent field. You can really lose your right to your innovation just by not filing on time. Thank you. André, did you want to add to this? There's a reflex of humans, and I'm probably guilty of it too, of like, because a percentage of my calls, I spoke, like I have the privilege, I always say privilege because to talk to innovators, it's to have a moment in your world and it's amazing. But a percentage, unfortunately, are people that are already maybe in trouble. And I tell them, like, for sure, talk to a professional as soon as possible. And I explain why.
So for all IP rights, so I've heard that issue of like so 2 rules of thumb: keep it secret until you talk to someone like us. For industrial design, for patents, maybe for copyright, because it needs to crystallize your artwork before it needs to be fixed, like I mentioned, even your trademark, first to file for trademark or first to use. And so keep it, the importance of confidentiality. That would have solved many problems I had to, and unfortunately, I had tough conversations with client. Okay, many, unfortunately. For trademark, there are simple things that could avoid so many problems. So don't click submit too quickly. Like 80%, 70 to 80% of trademark filers do it with an agent. So we recommend it. I would give you many reasons. So to avoid having all the conversations I had about something as simple as just a logo. Yeah, but we've heard today that a logo and a branding is powerful. So there are a lot of rules. So you have to do it properly, because when it's worth money, people fight over it. When they fight over it, a lot of rules to be fair among competitors. So, and last one is ownership. So if you're in business partners right now, you may not be friends in 2 years. That's the life. That's it. So do ownership. Inventors, ownership. Creators, artists, ownership. Trademark. I have trademark application. The 2 business partner, only one of them is listed as applicant. What happens if the business in 3-4 years has huge success? Your relationship may change. So let's try to do that. Yeah. Thank you. Thank you so much. We'll go to question. My name is Christopher. My question is this: with this era of blockchain technology, if I have my idea tokenized, is it protected? If the idea is tokenized, is it protected? The name, you mean? Okay. I have an idea. Like recently, I got an idea, and I tokenize. I put it on the blockchain to tokenize to create the idea for me. Yeah, that's it. I put it outside there. Yeah. Is it protected? That's raised a lot of questions as to what type of, is it a good or service, like, and then which IP would apply? And because if you put it out there, is it a disclosure for invention purposes or for industrial design purposes? If you put it out there, then who has access to it is another issue. It's a bit like I'll make an analogy, like a blockchain. I understand that it's supposed to be very secure, and then but let's make it even more simple. Like when I have artists who said, I wrote a book and I want a date stamp, and they said, I mail it to myself. I heard that a lot. The U.S. Copyright Office in the Q&A, they say this, they don't answer the question either. Because you need proof. If 2 people claim to have written the book the same day, then that's usually not the biggest issue. But if it is, then you need, so mailing it to yourself, then putting the book in an envelope, sealing it, bringing it to Canada Post, they put a stamp on it, they mail it to yourself, you get the envelope, you don't open the envelope. Is that good proof? It's questionable. You should probably do more than that. And then that's where copyright lawyers would, but a blockchain raises these issues, and I would probably talk to an IP lawyer for sure to see what other issues from a copyright perspective, if it's copyright you're looking at. From a patent perspective, whether it's a disclosure or whether someone could take all of it and then file for a patent before you do. So depending on the type of property you're trying to protect, rules, the way they would apply to your blockchain example, we would have to talk a bit more and privately confidential, because you don't want to disclose too much during a presentation like this for the reasons of confidentiality. So keep it for yourself for now. We have one question online. I'll have one last one, and then we'll go to the break. So Oren says, hi, I have a concern about all the pitch competitions for Black businesses and also IP programs where they have access to your idea. I find that ideas can also be stolen as inventors are trying to get their products to market. Can you talk about the legal aspect of this? And then it continues. Someone mentioned that the first person that filed a patent is entitled to it, but how do we know the idea wasn't stolen? This happens all the time. And what if the business can prove that they started the idea development years ago? So loaded question, if you can answer that, please. Okay, maybe I can start. André, you probably will. Yeah.
The patent office is not a police. The patent office, you file there, and they won't investigate to see whether the invention actually comes from you. No, they won't do that. It's you. You have to take care of yourself. So yeah, usually when I'm working with my inventors, before these pitches, okay, these pitches are important. They need to have fun for sure. I would advise to start the patenting process, at least to file, maybe those who knows, I mentioned it before, the US provisional patent application. To at least, it's a type of patent application that's not that expensive to file. I would strongly advise to do that first. So you have this date that we call the priority date, which means at this date, on this day, you are the person who has invented this. We filed it, and then you go to your pitches. You go meet potential inventors, potential investors, and you can even just mention to them, by the way, I am patent pending. This is my number even. And it gives you, from what Patrice told us, it even gives you more credibility, okay? So you have filed for a patent application. You can speak about your invention freely. So I would advise before going on the pitches to at least do that. Start the patenting process, because of course, someone can steal your invention. You can disclose to them if you haven't done anything. If you haven't disclosed to them on a confidential basis, they can steal your invention. They go file it. It's the first to file system. They will be the one having the patent on your invention, for sure. Yeah. Yeah, that's the very important. And I like that agents and patent lawyers, I always say, okay, before you do a pitch, because you could look at what could be disclosed and then what's been written in a patent application. So at least you can, that's like patent 103 or 104, which is worth the investment before you do pitches or before you go on a trade mission. I get a lot of calls or, oh, next week I'm going to India, or I'm meeting, it's like, that's why we want to start early. Science fair, like hackathons, like there's, when I presented to educators last year, a national conference of educators, I did talk about that, like, as they talk to kids. So when they go at science fair, like there's I did a hackathon once, a presentation, and I was like, eesh, okay, like these issues come up too. And then there's if you're interested, you go Google, it's the Harvard Business Review wrote an article on AI and hackathons. Like, so it's, and then it becomes complicated if it's disclosed or ownership issues and stuff like that. But so it's better, you're gonna look better if you go see people to an investor. It's not good to go too quickly, because then the investor may say, well, you're actually proving to me that you're too in a rush to do the proper thing, so I trust you even less. Okay, so you're losing rights. That's like I didn't invent this. Like I don't claim any. I've read it, but it's true. Like and I've seen it before. So you want to show to people you're trying to impress. Like I mentioned earlier on, one way to impress the people you're trying to impress is to show that you're doing things in the right order, that you've done your homework, that you're teachable, and so take your time if you need to, because otherwise you might waste time because you would lose what you're trying to achieve. So there's a way to navigate to try to not, because you don't want to do perfect homework either. And we understand that you're not looking for the analysis that never ends. So there's a right balance. There's a really right balance, and they're used to it. Thank you. In 30 seconds, really 30 seconds, one last question for everyone. What's the role of IP from your perspective when it comes to building legacy for Black entrepreneurs and Black communities? We'll start with Ingrid, Patrice, André, and Béatrice. 30 seconds. You can pass if you don't want to answer. Go ahead. Okay. I mean, IP, we know is important, and the advice would go for anyone. So yeah, including the Black community, for sure, go for it. There's so many things you can do with it. Just as I said at the beginning, and even Clafendi said that in her, think of it of really a good, one of the assets that you have. You can exploit it in any way. You can do the same thing with intellectual property. So there's help.
to secure intellectual property rights. So don't leave it, don't leave it there. Just take advantage of this help and get your Thank you. IP rights. We heard about David versus Goliath, and that's something if you're starting and you have extra walls to go over, like getting IP will actually help you because like David versus Goliath, but also like it helps also to demonstrate trustworthiness. Yeah, last year, one of the panelists at Thierry Lindau from Appley, he mentioned that for Black entrepreneurs, like compared to maybe other entrepreneurs like that have networks and then they're like very established, it's hard to get financing. Like I remember his message, it was very touching. So when you don't have a huge established for years network of funding, then one way to get to try to catch up or to surpass is to acquire those IP rights. So ownership of that can be empowering for those who are trying to catch up to those who may have more ingrained. So that would be my last comment. Thank you. Le commentaire que je ferais, c'est de dire que si on regarde la communauté noire, je dirais que c'est pas celle qui a le plus grand réseautage. Et lorsqu'on part en affaires, le réseau, ça compte beaucoup. Je dirais aussi que c'est pas celle qui est la plus munie financièrement. Et ça compte beaucoup. Donc, ça voudrait dire que dans la communauté noire, on part en affaires avec un désavantage. Je dirais ça comme ça. De plus, si vous partez en affaires et que vous allez sur un marché et que vous venez avec une solution qui est, je dirais en termes de criticité, qui est très, très important. Si par exemple, quelqu'un qui invente une pièce qui va aller dans un avion, c'est très critique. On ne va pas mettre votre pièce dans un avion comme ça sans s'assurer de la confiance. Donc, ça va être encore plus difficile. Et donc se servir de l'API, pour moi, je trouve que c'est un très grand levier. Ça permettrait de lever plusieurs barrières. Merci beaucoup. Que je viens de mentionner là. Merci beaucoup. C'est ça. Ingrid, if you have a comment. I just want to say, share what you know with your friends and family, because this information is super important and it will help you build legacy. Great, thank you. So this completes our panel discussion. We've learned a lot today. Raise your hand if you learned at least something new. Thank you for all the panelists. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you for watching. We hope you found this discussion on intellectual property insightful. If you're a Black entrepreneur looking to dive deeper into IP, be sure to check out our page on Black entrepreneurs and intellectual property. There, you'll find information on funding programs, success stories, and other resources to get you inspired and started on your journey with IP. You can also book a free one-on-one session with an intellectual property advisor in your region to get advice on how IP can help you grow your business. You will also find all the links in the description box below.